Hello guys, mbaha ikaze kuri Digitech. Nanone kuri uyu munsi twaba tugiye kurebera hamwe ukuntu ushobora kwinstara WordPress kuri local cyangwa se kuri xampp muri windows 10. Icyambere ukora nuko ubanza kudownloadinga WordPress ndetse n'ama plugins yabyo na template uri bukoreshe. Icya kabiri nuko ugomba kuba ufite folder uri bukoreremo. Folder reka tubanze tuyikore hano kugira ngo bize kutworohera gukora folder. Gire ngo hano urabona ugifungura muri file manager yawe, uraza hano muri file manager, uza hano muri local disk C, ujye muri xampp, uza hano handitse HD docs, then urangiza uze hano ukore folder. Reka kuri ngewe folder nyite my site, reka folder nyite my site. Okay, then nindangiza gukora ino folder ndahita njya kureba ahantu na downloadingiye cyangwa se nashyize downloaded cyangwa se WordPress iri local. Ahantu ushobora kudownloadinga WordPress, link iri muri description munsi, ndetse n'ibindi byose ushobora gukenera bya WordPress biri muri description. Reka turebe ya downloaded. Umaze kudownloadinga WordPress ngiyi, urayikanda right click, nurangiza uze hano handitse extract files, kandeho urahita ubona pop-up zimeze gutya. Noneho tugiye guhitamo ahantu turi buze gukorera WordPress yacu. Turahita tuza hano muri local disk C, turebe hano hari local disk C, tuze muri xampp, turebe HD docs, dute tureba ya folder yacu twari twakoze, dore ngiyi ni my site, then dukandeho, turangiza dukande okay. So urabona yuko irimo ku extractinga WordPress yishyira muri ya file yacu twari twakoze hano. Singi hano iyo extract irangiye uzagaruka muri ya folder yawe. Ni iyi ngiyi my site. So ngiyi WordPress, ngizi file zose kire ngo murazibona. Noneho urabona yuko hano harimo folder zigerekeranye ari ebyiri. Hano ushobora gufata ya file zawe za WordPress, izi ngizi selectinga zose, then control X cyangwa se ukanazikatinga, right click then cut, nurangiza uzizane hano muri WordPress yawe twise my site, right click then paste. Numara gupastinga ushobora kuza ya folder yandi twakuyemo file mbere tukayideletinga, right click cyangwa se ukayikanda ukaza hano handitse delete it permanently, then yes. Noneho tumaze gukora iyi folder yacu hano, ikindi tugiye gukora, tugiye gucreatinga database. Twabonye yuko folder yacu yitwa my site, no tugiye kuyikoreramo hano. Noneho tugiye kujya muri gukora database. Kuyikora uraza muri browser yawe bitewe na browser ukoresha, niba ari Chrome, niba ari Firefox, niba ari Explorer, so whatever, impfa kuba ari Explorer kandi yemera gukoresha xampp cyangwa na wampp, zose ni local server ziconnecte ku buryo ushobora gukoramo database. Dufungure Google Chrome. So ugifungura Google Chrome urahita uza making sure yuko xampp yawe iri kuraninga. Kumenya niba iri kuraninga, urabanza typingemo ngo localhost si, urabona ntabwo irimo irakora. Noneho kuraninga, urabona yuko refuse to connect. Noneho tugiye kureba niba xampp yacu iri kuraninga. Kugira niba iri kuraninga, nabwo uraza making sure yiba warayestaye muri computer yawe. Niba itestaye
hari video kwereka ukuntu wayestara no kwidownloadinga xampp muri description munsi muri video birimo. Gufungura xampp uraza muri ikandeho, nkikanda irafunguka, izi bimeze gutya. Gutangiza xampp yawe uraza kandi hano handitse start, twangize apache, ndabona kiri kuraningira kwizi port. Turangiza turufungure na MySQL niyo ihandoringa database. Then turangiza tuyikandeho naho tuyistangize. Tukimara kuyitangiza noneho tusubiye muri ya browser yacu tugiye kureba ukuntu iri kuraninga. So hano ushobora kuzohera tujya muri admin aho ifungukira muri browser iri default muri computer yawe. Noneho hano twebwe hano ngiyewe narindi gukoresha Google Chrome yari inafunguye nta kibazo. Iyi ngiyi wayifunga nta kibazo. Noneho upfa kuba udastopinze ziri action ziri kuri xampp yawe cyangwa se local server. Noneho turamutse tugarutse hano tugakora refresh, urabona xampp ifunguka mu buryo bugaragara cyane. Noneho urahita uza hano handitse php my admin, kandeho. Ugikandaho urabona ama database wagiye ukora kera ngayo. Noneho natwe tugiye gukora indi database tuzita my site. Uraza hano kuri database, ushobora kuza hano kuri database izi cyangwa ukaza hano handitse new. Reka tuza hano kuri database, turangiza dushyireho database yacu tuyite my site. Yes, my site. Niturangiza tuze dukande create. See, database created. Noneho tugiye kwa accessinga ya folder twari twashyizemo WordPress, ariyo iyi ngiyi yitwa my site. Ngiyi uko yitwa, uzajya wibukana database ukoze niba ari my site uyikoresha, ubwo niyo uzagenda ukoresha mu gihe ukiri hano kuri local server. Tukimara kogera ahangaha gukora database, tugiye kureba niba ya folder twashyizemo WordPress yacu twayaccessinga. Kuyaccessinga uraza hano wandikemo localhost. Izi port biterwa na computer yawe uko wabisetinze. By default ni localhost gusa. Noneho tugiye ku accessinga ya folder twashyizemo WordPress. Turahita twandikaho my site. Okay, kande enter. Dutegereze turebe niba browser yacu babashe ku accessinga iriya folder twashyizemo WordPress. Twayigezeho bahise batubwira ati welcome to WordPress. Before get started, we need some information on database. You will need to know the following items before proceeding. Cyambere batubwiye ni kumenya database name. Database name iriya twakoze hano yitwa my site. Ikindi ni database username. Database username kuyireba uza hano, ni hano muri privileges ukaza username ngiyi. Urabona ni root, host ni iyi ngiyi ko host. Then niba tumaze kubona ko username ari root, database ari my site, nibyo turi buze kugenda twuzuza hano. Noneho hano dushobora gukanda let's go. Okay, urabona tugiye gushyiramo ya database name. Database name twayise my site. Username ni root, password tuyihorere hano ntugire ikintu ushyiramo. Yes, kubitewe ariko na xampp yawe niba iri protected nibwo uzayishyiramo. Noneho hano database host tugiye gukorera. Database host ni kuri localhost irekeremo table prefix.
table prefix ushobora kuyihindura cyangwa ukayihorera, ni byiza kuyirekera default. Then turangiza dukande hano submit. Then hano urabona ngo alright Spark, you have made it through this part of installation. You can now communicate with your database. If you are ready, time now to run the installation. Nino tugiye kwestara ya database tujivanye muri ya folder twari twakoze hano ni ibingibi tugiye kwestara kugira ngo tuzaye tubasha kuza accessinga. Okay, nino dukande run installation. Okay, rona hano batubwira gushyiramo site name tuyite my site. Noneho hano ushyiramo username reka tuyite my site arobase mysite.com. Noneho hano ushobora kuza ugahita ushyiramo na password tuyite my site 2020. So hano hano bahita bakubwira yuko ukoresheje weak password. Hano ushobora kugeneratinga password iri strong ushyizemo ama characters nk'aya ngaya. Hano ugashyiramo n'inyuguti nkuru, urugero like this. Uko ugenda ubihuza nini ko babwira ko iri weak. Wenda hano reka dushyiremo iyi, urabona ko isi iba strong. So okay, hano urashyiramo email bakohererezaho. Iri required hano ni byiza kuyishyiramo ko ari igihe ugiye guhostinga iyi email nayo igaruka. Ushatse waza ugashyiramo iyi ngiyi yakaba ari ishyiramo, noneho username ukaba wagira ute wayihindura, iriya email akaba ari ukoresha hano. Ni byiza yuko ukoresha ibintu wakreye kugira ngo uzajye ubasha gukora authenticate. Noneho hano turahita tuza dukande describe search engine for indexing this site. Hano ni hahandi ujya muri Google wasearchinga ugahita ubona website yawe mu gihe umaze guhostinga. Noneho hano tugiye kwanda install WordPress, kandeho so n'ibindi byose wakenera muri description harimo nimero ya telefone na social media zacu, wajya ukaturayikinga kuri Facebook, Instagram, Twitter, hose ni technology. Okay, noneho hano ubona ko WordPress iba installed. Let's save this password. Noneho hano ushobora gukora login, sibyo? Ariko mbere yuko dukora login reka tubanze turebe uko website imeze. Noneho katuye ku yindi tab twandikeho localhost then /my site. Okay, you see, urabona yuko hano tumaze kwestara WordPress. See, urabibona. Noneho hano tugiye kwinjiramo dukore customizing, tunestaramo template twifuza. Okay, kujya muri dashboard turagaruka hano dukande login. Urabona yitwa my site na ya password ni iyi ngiyi twari twakoze. Okay, then hano remember me, ni byiza yuko gusa twinjiramo bitatugoye. Then hano dukande login. See, urabona yuko WordPress twinjiye mu dashboard. Hano noneho watangira gukora customizing, ukestara ama themes cyangwa se ama template bitewe na niyo ushaka kwestara ama template cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Byose ni byiza yuko ushobora kubikora locally. Urugero nk'iyi website nk'iyi ngiyi yitwa iri offline nayo localhost/umuvanda.com. nk'iyi ngiyi urabona iyi ngiyi iri local ntabwo hosting. Si ndumva
ariko nguko wakestara WordPress kuri localhost. So no gukastomizing ibingibi nabwo ujya gushaka icyo nakwita theme. Theme ni nka template ugenderaho mu gihe uri kudesigninga website yawe. Aya ni ama theme. Urabona hano turimo gukoresha iyi bita 2022. Iyi niyo theme turi kubona igaragara hano gutya. Urabona ko ariyo iri active. Reka noneho twaactivating iyi bita 2020 gusa nayo turebe ukuntu bimeze. Okay, urabona turayactivating. Reka tugaruke hano turebe ukuntu website ihita ihinduka. Tuvuga aya ma template yose ushobora kujya muri description munsi ukaya downloadinga ukayakoresha, ari free to use. Then urabona yuko hano wagenda ukora customizing n'ukuntu wakestara ama theme, ama template n'ibindi bitandukanye.